Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, with your permission, shall we start, ma'am? Yes, please. Yeah. Ma'am, Rajna ma'am, shall we start, ma'am? Yes, Kirti. Yes, ma'am. Good morning, everyone. I, Sai Kirti, Assistant Professor, Department of Botany and Food and Nutrition, feel privileged to welcome Professor Mutyam Reddy Sir, Secretary HMBS, Professor Sudarshan Reddy Sir, Secretary cum Correspondent of our college, Dr. J. Achita Devi ma'am, Principal, Dr. Kavita ma'am, Vice Principal, and today's guest speaker, Mrs. Sirisha Raghavendra ma'am, Additional DCP, She Teams Hyderabad, respected Head of the Department, Dr. A. Rajni ma'am, my dear colleagues and all the students, to today's talk on women's safety issues. Now, I request our HOD ma'am to address the students and also to welcome our today's guest of honor. Thank you, Kirti. Good morning to all respected members of management, principal, faculty, and my dear students. I welcome you all for today's webinar on women's safety issues. I welcome Sirisha Raghavendra madam, Additional DCP, She Teams. Women's safety in India is a big concern, which has been an important topic regarding women. As we all know that India is the most famous country all over the world for its great tradition in culture, where women are given most respected place in society from the ancient time. India women are found working in all fields like aeronautics, space, politics, banks, schools, sports, business, army policy, and many more. We can't say that this country has no any woman concern. However, we can't ignore positive points for women in India. It was all that what we see behind the certain, we will find all the crimes against women at home, office, streets, etc. By seeing last few crimes against women in India, the safety of women has been in doubt. I wish you all enlightened with her talk, and I thank Madam for accepting our request for today's program. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Vani ma'am to introduce our today's guest of honor. Yeah, thank you, Kirti. A very good morning to everyone. This is Dr. Vani, Department of Botany and Food and Nutrition. It gives me great honor to introduce our today's guest speaker, Mrs. Sirisha Raghavendra, Additional DCP, She Teams and Barosa, Hyderabad. Ma'am has graduated from JNU College of Engineering in Electronics and Communications and got placed in Wipro and also Nokia later after 4.5 years of experience of software industry in Europe country. To render her services to her own motherland, she has resigned there and got selected here as a Deputy Superintendent of Police after clearing her Group 1 exam in one attempt only. And she has got promoted as Additional DCP after 2.5 years of her dedicated service. And with this brief introduction, I welcome today's guest speaker, Mrs. Sirisha Raghavendra, to today's session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you can take over now. Yes. Thank you all, wonderful ladies. Very honored, privileged to address all of you this pleasant morning. First, I think Kirti of NIL has approached us. Congratulations, Kirti, for at least choosing this wonderful topic. This is the need of the hour. I also congratulate the management for having put efforts for the enlightenment of your students. It will be more lively if all of you can switch on your cameras.
Otherwise, I should be, I should force myself to switch off my camera. Right? Yes. There are almost 55, 56 participants. All your lovely faces I would like to see. Thank you, those who have already switched on my plea. Yes. So today's topic is women's safety, and you all might be aware by now why you have chosen that. We, especially if you take Hyderabad, we are almost 1 crore population, out of which more than 50% are women component at all the ages and all the stages. So before starting, I'll just give you a small example which everyone knows. You know pot, right? Matti kunda. So how much ever you pour water in that, if you have 1 or 2 holes, will it ever fill up? It will not. Why? Because whatever you are adding, it is getting percolated down and it is getting out because of that holes, right? So why I have taken this example? Because whatever you are studying, may it be nutrition, may it be degree, may it be MBA, PhD, whatever, those are all like water that is being poured in your life, like a pot. If you are not safe and if you are being victimized, maybe for sexual abuse or any stalking or any other cyber frauds or any other women related issues, then what do you achieve at the end of the day? For example, if you are a state first in 10th class and state first in intermediate, now you have entered degree or engineering or whatever, and now because of your ignorance or because of your incapacity, if you fall trap for some women related offenses, then what happens to all your state ranks and all your talent, whatever? It goes in vain, right? So first you have to ensure that you are safe, and after that you can achieve much more and you can lend your helping hand for the needy, and the growth starts and the growth will be consistent. Am I right? Do you agree with me? Yes, ma'am. Yes. So this topic is important for this reason. Women's safety has to be ensured. If you take Hyderabad city, if you take Telangana, if you take nationwide or international wide, to start with at your home level, women's safety is the most important topic. So now I would like to divide my session in 3 parts. To start with, what is the current scenario in the society? What is the current scenario of women offences? How prone are we? How much percentage can we fall into the trap? All this we will discuss. What is the current trend of women related offences, crimes? Then second, how to prevent it? How to prevent yourself being victimized? Third part will be, unfortunately, if you have already a victim, then how to get out of it. So let us divide our short session in these 3 parts. So to start with, what is the current scenario? So if you take our society right from the womb to tomb, ante manaki pottalo unnapadi nunchi a woman is facing so many issues, so many life threats till their last breath. Ante age old అయిపోయి తనకి ఏమీ లేని దగ్గర how she is forced to succumb, అంతవరకు అంటే womb నుంచి tomb వరకు మనకి ప్రతి దగ్గర కూడా we are facing life threat. We will not discuss every stage. I'll brief about all the stages in short, and especially when it comes to your age, I will brief a bit more. Okay. So మన womb నుంచి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? There is something called PNDT Act, Prenatal Diagnostic Test. ఎందుకు అది? To identify fetus. To identifying the fetus, and if it is found female,
then female feticide, then we are killing the baby in the womb only. Is it right? Is it right? How inhuman act it is. So what part we can do when you are in that stage? Will you do that? No, you should stop that. And if you are a neighbor of someone doing that, we should raise that point. So this is something, when the woman faces when they are in the tomb, when they're in the womb. So after that, child abduction, kidnapping, provoking them and వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి చాక్లెట్ అని చెప్పి అదని చెప్పి వాళ్ళని అబ్డక్ట్ చేసేసి దెన్ వాళ్ళ పార్ట్స్ అమ్ముకోవడం. సో హౌ క్రూయల్ ఇట్ ఈస్, sending them for begging. They cut their, how inhuman it is, how harsh it is. They cut their body parts wantedly and then force them to do begging. We have something called AHTU, Anti-Human Trafficking Unit, and we have Operation Smile and Operation Muskan every year, 2 times, especially for taking out, for identifying all these kind of beggars and then rehabilitating them. So if we go through why they have come into begging, this is what we realize. They are abducted from their parents and then they cut their parts and then they are forced into their begging. How inhuman it is. So after that, child POXO cases. 18 years below, we have so many prevention of child sexual offense. Hope you all are aware that. If you are not aware, you learn about that. POXO is a very, very, very heinous and serious crime. That is child sexual abuse. Using a child for their, for satisfying their sexual desires. Who are doing that? You know what? How shocking the facts reveal. Out of 379 POXO cases that happened last year, 371 cases, in those cases, accused is very close member, biological father, maternal uncle, mama, chicha, babai. You understand? So in the close members, that they can do something of this harsh and we don't even imagine. Am I right? So usually when a mother goes out, they keep their children with father, they keep their children with their babai, they keep their children with mama. That is what our culture is, right? But what is happening? By the time mother is returning back, this offense is happening. So how do we deal that? This is the current trend. You can imagine only 8 persons out of 379 are the unknown people. All the other 371 cases accused are the known persons in the close circle of trust. So this is the shocking scenario. So how alert you should be, I'll tell you. So this is before 18 years. And during your inter, college, 10th inter and all, this adolescent age before 18, you face so much, eve teasing in public places, in the malls, in the bus stops, on the go. So in many places, you may face, eve teasing. One second.
Yeah, sorry. సో మనము బిగ్ కాలేజెస్ కి వెళ్తున్నా, టెంపుల్స్ కి వెళ్తున్నా కూడా ఆ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో దర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఈవ్ టీజింగ్. You might face that, and during outside the colleges, outside the schools, tuitions, working women hostels, there is that kind of harassment also can happen. And when you get married, and during the course of marriage also, there are so many matrimonial frauds. So we should not fall in that trap. That is also one of the trend, that matrimonial fraud. There are so many. They induce you to get into those traps. So then once you get married, then again cheating and harassment, dowry death. All these are there. And once you grow, when you pass the next stage also, when you are a senior citizen also, due to property issues, women are being faced so much of harassment. So every stage we some of the other problem we are prone to. But if every women are are we not seeing successful women? Are they not having any problems in their life? But how they are being successful? Their lives are main core area of interest. So how many areas we have problems, but those many areas we can easily come out of that with our wit and knowledge, and then not falling into trap. So all this you have to take care. So I have explained you the current source of crimes, current trend of crimes. I have explained only one part, which is physical, and there is totally separate part which is digital. On digital platform, I'll tell you so many examples wherein you will be shocked to know that it can happen to you also anytime. So you should be aware of the fact. I'll tell you example by example, so that if I tell you the case studies, it will be very easy for you to catch the point rather than just explaining the theory. I'll just explain you one thing. There is something called job frauds. మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పాండమిక్ టైమ్స్ లో ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద ఫినాన్సెస్, రైట్? ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి కూడా, బికాస్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద జాబ్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్, బికాస్ ఆఫ్ ద లాక్డౌన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దే ఆర్ బీయింగ్ ఇంటూ ఫైనాన్షియల్ లాసెస్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రెస్. సో ఆ టైంలో ఇఫ్ somebody is coming to you and giving you job opportunity, then obviously you will be overwhelmed. There was one case wherein a girl who has come from Warangal, informing to her parents that I'll go to Hyderabad, I have got a very good opportunity there. I was selected as a receptionist in a great organization. So I'll be sending you money very frequently. So now that I got job, our life will be going to the next level. So parents, they trusted her, obviously. So they also told everything to her to be cautious and all this. And they are old age parents, and they depend on agriculture. Okay, in Warangal. So this girl, how she got selected is, she prepared her biodata, informing, mentioning all the wherever she studied, her 10th class, her intermediate, engineer, her degree, and everything, wherever she studied, she put everything, and she prepared one biodata, and she uploaded in the one jobs website. You know what? It is the fake website, and they have released her a fake job offer, wherein she was very much happy, and she came to Hyderabad. And after that, they have told that because it is a receptionist role, you have to wear a dress till knee length, and then you have to take your picture and send, because it is a big hotel and we expect you to be a bit posh, and we receive so many international clients and all. So this poor female, she was like, okay, she trusted them, and then she took the photos. She spent her money buying the knee length dress, and she took the photos, and she sent to the those company fellows. So now the actual face of those people have turned up. So they started telling that
chalo, you have sent these photos and they have mocked everything, and they started blackmailing her that we will send these photos to your Warangal school, college and all, and we will inform you that you came to Hyderabad and doing prostitution and sending money in return. So that female was completely heartbroken, completely shocked with this blackmailing tactic, and she was like, no, what should I do? Please don't send. We are of so much, మేము పరువుతోని బతుకుతాము, మేము మీరు ఇట్లా చేస్తే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను. And that fellow started asking you come here and there. Then she couldn't go because of her upbringing. Papam, she came from a very rural area, very respectable family. ఊర్లలో ఎలా ఉంటుందమ్మా, చిన్న గుడిసె ఉన్నా కూడా they live with so much of self-respect. So what she went to her hostel. She realized that she got trapped, and then she was about to commit suicide. So ఆ విండోలో నుంచి పక్కన వర్కింగ్ విమెన్స్ హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు దే broke the door and told about cheating to her, and then they brought on the same day to directly from the room to the Sheeting's office. Then you understood what? అంటే ఒక అమ్మాయి ఇంత చిన్న ఇష్యూకి she thought of committing a suicide, ending her life abruptly. ఎంత ట్రామా ఉంటుంది పేరెంట్స్ కి, ఒక అమ్మాయి చనిపోయి వాళ్ళ పాప చనిపోతే, అండ్ ఫర్ నో రాంగ్ ఆఫెన్స్. She has not committed any offense, she has not committed any wrong, but due to the ignorance what she have done, she fell into trap. And so what we have done from Sheetings is like we trapped the company fellows, we asked them to come to the place which they told, and వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత we caught them red-handed and gave him black and blue. So in ilanti problems, this is only one of the ప్రాబ్లమ్. అంటే జాబ్ గురించి అటాచ్మెంట్. అట్లానే ఉమెన్ వాట్ ఆర్ దర్ వీక్నెసెస్ అనేది ఎవ్రీ వన్ నోస్. ఉమెన్ ఫాల్స్ ఫర్ సెంటిమెంట్. If one guy comes and says that my mother and father, I don't have mother and father, they both expired in COVID, and now I'm alone, so I'm depression lo unna nenu, can you please talk to me, నాకు ఇంకా ఏమొద్దు, you don't meet me, you don't show me nothing, మనం ఏమొద్దు, just you talk to me. ఊరికే మాట్లాడటమే కదా, why don't I start, పాపం కదా అబ్బాయి అని చెప్పి వీళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. that will go on and then ఆ చిన్న వాడికి హింట్ దొరికేసింది that she is very sentimentful. Then he slowly started adding all his problems, and this girl, over a period of time, she don't hesitate going out with him, and once she goes out with him, then he starts his own colors. By the time she realizes what he is, already she is into problem. So sentiment ki padestaru, job ki padestaru, money ki. కొంతమంది అమ్మాయిలకి మనీ ఉండవు, వాళ్ళకి ఇష్టం లైక్ మంచిగా తయారవ్వాలని, కానీ మంచి హ్యాండ్ బ్యాగ్ కొనుక్కోవాలి, మంచి వాచ్ కొనుక్కోవాలి. వి ఫేస్ సో మెనీ పీపుల్. అసలు ఇంత చిన్నదానికి ఎలా వెళ్ళిపోయామో, వాడు ఎంత వర్స్ట్ గా ఉన్నాడు, చూడడానికి కూడా వాడు తెలిసిపోతున్నాడు కదా, వాడు దొంగలా ఉన్నాడు అని చెప్తే కూడా మేడం నాకు హ్యాపీగా ఇలా కొనుక్కోవచ్చు కదా అనిపించింది. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అమ్మాయిలు. సో we should not fall prey for any sentiment, any unknown stranger, any money, any job, any matrimony. ఒక విధం అయితే రీసెంట్ కేస్ లో వాట్ దట్ ఇడియట్ టోల్డ్, హీ హ్యాడ్ బీన్ చాటింగ్, వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు సుల్తాన్ బజార్ లో, బట్ దిస్ ఇడియట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ వన్ పాష్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ మంచి డిపి పెట్టుకున్నాడు, ఫారినర్ ఇండియా ఇండో అమెరికన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటో పెట్టుకుని, మా అమ్మాయి ఇండియన్, మా నాన్న ఫారినర్, సో మై ఫాదర్ హ్యాస్ ఎక్స్పైర్డ్, సో వి బోత్ ఆర్ కమింగ్ హోమ్ బ్యాక్, మా ప్రాపర్టీ అంతా కూడా అమ్మేసి ఇక్కడికి ఇండియాకి వచ్చి మంచిగా పెద్ద ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కొని మనం మంచిగా ఉందాము అంటే, దిస్ గర్ల్ అసలు నాకు ఇక్కడ ఏ ఇండియా సంబంధం ఎవరు దొరుకుతాడో, ఇక్కడ వీడికి ఆల్రెడీ ఫుల్ సెటిల్ అయిన వాడు దొరుకుతున్నాడు అండ్ అని చెప్పేసి she started speaking, she started sending all her private pictures, everything. How can you share this with how can you share your private pictures with someone who is unknown to you? Is it not foolish? So that fellow, he said that he is coming and he said he reached Delhi, and Delhi కి వచ్చేసాము నేను అమ్మ, బట్ ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది, కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఆపారు, సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ 1,20,000 ఇండియన్ కరెన్సీ ఇస్తే పంపిస్తానన్నారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్. ఆ అమ్మాయి పంపించేసింది. ఆ ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, బయటకు వచ్చిన తర్వాత పక్కన ఉన్న సుల్తాన్ బజార్ లో ఉండి హీ హాస్ బీన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మనీ.
And then later she realized that this fellow is started asking money. వీటి దగ్గరే మనీ ఉంటే నా దగ్గర ఎందుకు అడుగుతాడు అని తను రియలైజ్ అయిపోయి when she stopped sending money, then he started blackmailing with her pictures. So these are some of the kinds of offences that are being in trend now. I request all of you, seriously believe that no one will enter into those kind of traps, being so educated and in very good college. And the worst part is boyfriend girlfriend అనుకొని love marriage చేసుకున్నాం. Love marriage is not wrong, I'm not saying that, but when you are trusting that fellow, either it is male or female, when you are trusting that fellow, when you are in relation with fellow, you go on with the relation, but try not to exceed the limitation, exceed the boundaries. Inform your parents. మా దగ్గరకు వచ్చిన ఒక కేసులో they both are in love for last 6 years. Parents doesn't know, and both are very talented. ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడు, మంచి ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇద్దరు ప్రైవేట్ పిక్చర్స్ లో బయట వెళ్ళి ఓయో రూమ్స్ అంటే ఎంత చెత్త అసలు. ఆ ఓయో రూమ్స్ లోకి వెళ్ళి దే పార్టిసిపేటెడ్ ఫిజికల్లీ అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ దోస్ యాజ్ దేర్ మెమరీస్ ఫర్ ఫ్యూచర్. మనం ఎలాగో పెళ్లి చేసుకుంటాం కాబట్టి అని చెప్పేసి ఆల్ దోస్ ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ ఫోటోస్ ఆల్సో దే క్యారీడ్. అండ్ సడన్లీ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పేసింది, దే సెడ్ ఓకే. So this girl started asking the boy that you also please inform your house so that we both can shall get married soon. Then that fellow said no, nothing doing marriage గిరేజ్ ఏమొద్దు అని చెప్పేశారు. అరే ఇదేంటి, మనము we have been with that I once again request you all to switch on your videos. It looks very dull. Everyone. Can management request them? Students, on your videos, ma. Girls on your videos. So ఓయో రూమ్ కి వెళ్ళి ఫిజికల్ గా పార్టిసిపేట్ చేసేసి దెన్ ఆ ఫొటోస్ ఆ వీడియోస్ వాళ్ళు తీసుకున్నవి. దెన్ దట్ ఫెలో స్టార్టెడ్ no I'm not going to get married to you. She said no, why? What is the reason? My parents have also agreed. What happened? Did మీ పేరెంట్స్ అగ్రీ చేయలేదా? No నా పేరెంట్స్ అగ్రీ కాదు, నేనే చెప్పాను మా పేరెంట్స్. ఇదేంటి యూ టర్న్ అని అమ్మాయి అడిగినప్పుడు, అంతే నేను పిలిచినప్పుడు నువ్వు రావాలి, యూ ఆల్సో గెట్ మ్యారీడ్ టు సమ్వన్, ఐ డోంట్ మైండ్, బట్ వెనెవర్ ఐ కాల్ యూ హ్యావ్ టు కమ్. మనం ఇట్లానే ఇల్లీగల్ గా కంటిన్యూ చేద్దాం. దెన్ దట్ ఫీమేల్ సెడ్ నో. నేను అతను అప్పుడే చెప్పాను, నువ్వు వేరే అబ్బాయిని నా పెళ్లి చేసుకున్న ఇప్పుడు నువ్వు కలవకపోతే, నేను పిలిచినప్పుడు కలవకపోతే ఐ విల్ స్టార్ట్ షేరింగ్ అవర్ ప్రైవేట్ పిక్చర్స్ విత్ యువర్ హస్బెండ్. మీకు అర్థమవుతుందా? చిన్న కేసు ముందుకు వెళ్దాము, ఊరికే ట్రస్టెడ్ రిలేషన్షిప్ లో కూడా ముందుకు వెళ్దాము అని ఫొటోస్ షేర్ చేసినవి అది ఎంత బ్యాక్ ఫైర్ అవుతాయో చూడండి మీరు. అండ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డేటింగ్ యాప్స్. డేటింగ్ యాప్స్ లో అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు కన్సెంట్ ఫామ్ ఇచ్చేసి చలో నో మ్యారేజ్, ఇప్పుడు లవ్ అంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అని ఎంబడి పడతారు అమ్మాయిలు అని చెప్పేసి నోబడి, అబ్బాయిలు కూడా సేమ్ అని డేటింగ్ యాప్స్ లో లాగిన్ అయిపోయి చలో ఐ విల్ కమ్ వన్ డే, యూ కమ్ ద సేమ్ డే, వి బోత్ విల్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి నీ దారి నీది నా దారి నాది, సో వి ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఎనీ మ్యారేజ్ అని ఇద్దరు అనుకొని వచ్చిన తర్వాత కూడా that fellow he is taking all the photos and videos and then blackmailing her. So maybe meer anukuntaru okasariki అని చెప్పి, but he can harass you, right? So what the hell is this dating apps? Where is our culture? What is our culture and where are we heading? Yes, women should be empowered, but not in a negative direction. Women should be empowered, women should learn, women should get educated, women should do jobs. But women should not get into trap. They should not be ignorant. Right? So, ఇంత హారబుల్ క్రైమ్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ దెన్ లాస్ట్ మా దగ్గరికి వచ్చేసి మేడం మేము షేర్ చేసేసాము, వాడు ఇప్పుడు మా ఫోటో అంతా మార్క్ చేసేసి యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ న్యూడ్
లాగా చేసేసి దోస్ పిక్చర్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ వైరల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాప్ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పి మా దగ్గర ఏడ్చుకుంటూ వస్తారు. వాట్ కెన్ వీ డూ, టెల్ మీ? యూ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ అండ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ పోలీస్ టు కంట్రోల్ దాట్. మీకన్నా మీ మీద బాధ్యత పోలీస్కి ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి? ఫస్ట్ మీకు ఉండాలి, దెన్ తర్వాత పోలీస్కి ఉంటుంది. ఐ రైట్? అండ్ మీకు ఓన్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ యూ. ఫర్ అస్ we have 1 crore population if you take only Hyderabad city, and for all your foolish acts and you expect police to help. Okay, we will help you, we are there to help and we are taking we are being paid for that. It is not that we are going aback, we are taking aback ankadu. But now with the advent of computers, with the advent of internet and all, world has become a small village. So whatever picture you share in the internet, it goes viral. In how many posts you will delete? There is no such technology that at one go, with one command, with one technology we will delete all the pictures in the internet. Is there anything like that? మీరు మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే, మేడం ఈ గ్రూప్ లో పలానా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మా ఫోటో వైరల్ అవుతుందంటే సరే అని వాళ్ళని పిలుస్తాము, వాళ్ళని డిలీట్ చేస్తాము. అక్కడి నుంచి ఇంకెంతమందికి పోయింది, ఎంతమందిని పిలుస్తాము ఫిజికల్ గా? సరే అందరినీ పిలిచాము, 100 మందిని పిలిచాము, 100 మంది దగ్గర నుంచి డిలీట్ చేపించాము. వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ సేవ్డ్ యువర్ పిక్చర్స్ ఇన్ దేర్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ ఇన్ దేర్ క్లౌడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్? హౌ మచ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కెన్ డూ? ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. When can you take care? When you know what is happening in the society. With this kind of awareness programs, Cheetams is going to all the colleges, to all the schools and explaining this kind of crimes in detail, so that you, people like you, students like you, women like you should not fall into such stupid and idiotic traps and get yourself succumbed to all those incidents. ఇంతవరకు వచ్చారు మీరు, డిగ్రీ వరకు మీ అమ్మ నాన్నలు ఎంత కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేసి కాలేజ్ లో చదివించి చక్కగా ఇంత మంచిగా చేసిన తర్వాత, నౌ విత్ యువర్ ఇగ్నోరెన్స్, విత్ యువర్ ఓవర్ ఎంతూజియాజం ఇన్ ఇంటర్నెట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎవరో ఫ్రెండ్ కలిసారు, లాస్ట్ 1-2 years నుంచి వీఆర్ చాటింగ్, హీ సీమ్స్ టు బి a very good guy. How foolish you to become to trust that. సో ఇంత మంచి చేసిన వాళ్ళని లాస్ట్ లో మీరు ఏదో విక్టిమ్ అయిపోయి వాడు మీ ఫొటోస్ వీడియోస్ వైరల్ చేస్తూ ఉంటే, మీ రిలేటివ్స్ కి ఆ ఫొటోస్ వీడియోస్ వస్తుంటే, కెన్ యూ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ట్రామా యూ విల్ అండర్గో? మీ ఫస్ట్ ర్యాంకులు, మీ సెకండ్ ర్యాంకులు, మీ గోల్డ్ మెడల్స్ అన్ని ఇంకా తీసుకొని డస్ట్బిన్ లోనే. గెటింగ్ మీ? So you have to be very, very cautious. You have to be much cautious. Don't talk to any stranger. Don't click on any strange link. Don't click on, don't meet any strange person without informing your parents. మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా సెంటిమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అంటే you inform your parents very nicely, and then along with your parents you help what is there. Or if you have got one very good match in matrimony, you don't talk personally, you involve everybody, so that people will not dare, that fraudster will not dare to interact with all your family members. Am I right? Because you will approach police and భయపడతారు వాళ్ళు. మీరేదో ప్రైవసీ కోసం ఏదో ట్రై చేద్దాము అని అది మీరేదో ట్రై చేద్దాము కొత్తగా పెట్టుకుంటే, సో ఇలా అవుతే ఏమవుతుందమ్మా, మీ పేరెంట్స్ హరాస్మెంట్, మంచిగా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి పంపిద్దాము అని అనుకుంటారు కదా ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా. మీకు కూడా మంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటారు కదా ఒక హస్బెండ్ తోని. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, నో వన్ క్యాన్ హెల్ప్ యూ. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీ విల్ క్యాచ్ ద అఫెండర్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మేము అఫెండర్ ని క్యాచ్ చేస్తాము, తంతాము, బాగా జైల్లో వేస్తాము, పనిష్మెంట్ వచ్చేటట్టు చూస్తాము. బట్ మీకైనా డ్యామేజ్, it will be with you forever. I'll tell you one worst example recently which we received. Oka ammayi married and she has got kids also, but she maintained one ఎవరో అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి, నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు, అసలు నీ అంత బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉండరు అంటే, షీ ఫెల్ ఇన్ టు ట్రాప్. ఇంట్లో హస్బెండ్ ఏమో తిడుతున్నాడు అని చెప్పేసి షీ స్టార్ట్
started going without his knowledge, without her husband's knowledge. Then they both interacted physically also, and they have taken that video. అయిపోయింది అట్లా అని కంటిన్యూ చేశారు. దెన్ దట్ ఇడియట్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ హర్ టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ లైక్ ఎనీథింగ్, అంటే ఎప్పుడైనా రావాలి, 8 o'clock రా, 9 o'clock రా, 12 o'clock రా. సో హౌ కెన్ షీ గో? మా హస్బెండ్ ఉన్నాడు, రాను, తర్వాత వస్తానంటే నో నో, అంటే థింగ్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ హర్ హ్యాండ్స్. It's not no more in her hands now. So that fellow, what he did, he shared that bad video to her husband. ఏమైతుంది? హస్బెండ్ హ్యాస్ గివెన్ డివోర్స్, ముగ్గురు పిల్లల్ని వదిలేస్తాడు అమ్మాయితోని. సరే అని చెప్పి నేను చేసిన తప్పుకి నేను అనుభవించాలి అని ఆ అమ్మాయి ఆ ముగ్గురు పిల్లలతోని సపరేట్ గా డివోర్స్ తీసేసుకొని ఉంది. పెంచి పెద్దగా చేసింది. ఇప్పుడు యు నో వాట్, హర్ కిడ్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ IITs. Now that idiot has sent those video to her kid recently. Can you imagine the trauma the kid is undergoing? It was inconsolable. ఎంత అమ్మాయికి మేము చెప్పినా కౌన్సిలింగ్ చేసినా షీ వాజ్ క్రైయింగ్ ఇన్కన్సోలబ్లీ. మేడం ఎందుకు మేడం మాకు ఇలా అయింది అంటే మీకు అర్థమైందా? ఎప్పుడు షేర్ చేసిన వీడియో స్టిల్ దట్ ఫెలో ఇస్ క్యారింగ్. అప్పుడే కేసు అయ్యి ఉండి అప్పుడే వాడిని తన్ని చేసినా కూడా మేబీ హీ మైట్ హావ్ క్యారీడ్ దట్. ఇంత హారబుల్ గా ఉంటాయి బయట క్రైమ్స్. నౌ దట్ ఫీమేల్ ఇస్ క్రైయింగ్, మేడం నేను చేసిన తప్పుకు నేను ఆల్రెడీ అనుభవిస్తాను, నౌ మై కిడ్స్. అండ్ IIT క్యాండిడేట్ ఎంత క్లెవర్ అమ్మాయి, షీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎట్ ఆల్. ఆబ్వియస్లీ కదా, వాళ్ళ అమ్మని ఆ పొజిషన్ లో చూస్తే విల్ యూ ఇమాజిన్ హౌ కెన్ షీ టేక్ దట్? ఇట్లా చిన్న చిన్న తప్పు అనుకుంటారు, బట్ మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోలేని పొజిషన్ లో ఉంటారు. భయపెట్టిస్తున్నాను అనుకోద్దు, బట్ దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ కేసెస్ విచ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ కేసెస్ విచ్ ఐఎమ్ రివీలింగ్. ఇంత స్కేరీగా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ upload all your private pictures, don't share all your private pictures, don't talk to strangers, don't talk to don't click on unknown links, don't ఏదో ఫ్రీ ఐఫోన్ వస్తుంది ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే అంటే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు అమ్మాయిలు. ఎవరిస్తారమ్మా ఐఫోన్? ఎందుకు ఇస్తారు? మీరు ఇస్తారా ఎవరికైనా ఫ్రీగా 1 రూపీ అయినా? వై సమ్ ఇడియట్ విల్ గివ్ ఐఫోన్? వై ద హెల్ ఆర్ యూ క్లికింగ్? మాకు ఎన్ని కేసెస్ వస్తున్నాయి. గ్రీడ్, ఫ్రీగా వస్తుంది, ఆర్ మనకి మనం ఏం చేయకుండా ఫ్రీగా మెచ్చుకుంటున్నారు ఎవరు ఎందుకు మెచ్చుకుంటారు? ఎందుకు మెచ్చుకోవాలి అసలు? మెచ్చుకుంటే మన అమ్మ, నాన్న, అన్న, తమ్ముడు, మన హస్బెండ్. మ్యాక్సిమం వేరే వాడు మెచ్చుకుంటున్నారంటే యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ. వై ద హెల్ ఆర్ యూ టాకింగ్ దట్ ఐఎమ్ నైస్, ఆర్ నేను ఎట్లా ఉంటే నీకేంటి? ఇట్లా డేర్గా మాట్లాడాలి. అప్పుడు వాడు ఇంకొక స్టెప్ వేయడానికి వణికిపోతారు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ, ఫేస్బుక్ లో కానీ, ట్విట్టర్ లో కానీ, సంబడి ట్రైస్ టు రీచ్ యూ త్రూ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్ ఉంటారు. మీ ఫ్రెండే పరిచయం చేస్తారు, మీ ఇంకొక అమ్మాయే పరిచయం చేస్తుండొచ్చు మీకు. ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలియదు వాడు ఎంత ఫ్రాడ్స్టరో. బట్ మామూలుగా మా ఫ్రెండ్ పరిచయం చేసింది కదా, మా ఫ్రెండ్ మంచి, ఈ అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి, ఈ అమ్మాయి పరిచయం చేసింది కాబట్టి ఆ అబ్బాయి కూడా మంచోడు అనుకొని యూ ప్రెజ్యూమ్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు దెమ్. And then what happens? Things go out of your hands. Why should you speak to people who are unknown? Manaki avasram ledhu. And everything you keep your parents informed. Parents kanna pillala gurinchi manchiga ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు. Parents first and then teachers. వీళ్ళిద్దరికి మనం చెప్తే they will guide us in the right path. So first, don't hide anything with your parents or your teachers. Okay, so tell them whatever you learn, you also inform you see now she teams awareness program nunchi meer em nerchukunnaro. When you go to some party, when you go to some get together, when you have some kitty party or some any place wherein you 5 or 6 people assemble together, you share all this. ఊరికే ఆ సినిమా బాగుందా ఇవి కాదు మాట్లాడుకునేవి, అవి కూడా మాట్లాడుకోండి వద్దనట్లేదు. బట్ దీస్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్, బికాస్ by sharing your knowledge of cheatings or by sharing your knowledge with such crimes, maybe somewhere some of your friends might not fall into the trap, might get saved kada. So you should be strong, you should not fall into the trap, you should save yourself. At the same time you should help others also to save themselves.
అందుకని ఇంత టైం తీసుకొని మీ అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ సీరియస్ నోట్, ఏదో విని వదిలేయడం కాదు. యూ షుడ్ టేక్ దాట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్, హౌ టు ప్రివెంట్ దట్. ఫస్ట్, ఇగ్నోరెన్స్ ఉండొద్దు, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అండ్ ప్రివెన్షన్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ గా మీరు బస్ స్టాప్స్ లో ఉంటున్నా కూడా, మీ ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు కూడా, అండ్ వెన్ ఎవర్ యూర్ గోయింగ్ టు యువర్ కాలేజ్, వెన్ ఎవర్ యూర్ గోయింగ్ అలోన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, there are fraudsters who keeps on observing weak people. So what should you do? You should look confident when you are in public. You should look very sharp when you are doing, that signs can tell you that you are weak. When you are looking here and there, worried about yourself, who will come from which side, then easily it is, we can calculate that you are a very foolish person, you are a weak person, and we can do something to her. So whenever you are in bus stops and whenever you are in other public places, you should look very confident. You should carry yourself very firmly. Okay. So likewise, people will atla unna valla దగ్గరికి రావడానికి కొంచెం భయపడతారు. And whenever you are going to home, try to change the routes. Don't go at the same time, same route. All these maybe you might feel very simple, but these are all very important. Same route lo, same ammayi, same time lo ostunte, is it not easy trap for someone to catch hold of you? Change the routes and try to be in crowd. Usually ga okkarunte emaina cheyadaniki avakasham untundi. May it be snatching also, may it be touching your private parts, whatever. But when you are alone, it will be very easy. But when you are in a crowd, then it will be different. Try to, make your presence in the crowd. So all this will have lot of impact. And మీరు బస్ స్టాప్ లో నిలబడినా లేకపోతే ఎక్కడన్నా కాలేజ్ లో నిలబడినా, ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై, అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రికాషన్స్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సమ్ పీపుల్ అప్రోచింగ్ యూ, కొంచెం డేంజర్ లో ఉండబోతున్నాను నేను అని అనుకున్నప్పుడు, మీ దగ్గర ఫోన్ ఉన్నా ఆర్ ఏమైనా ఫోన్ లాంటి డివైస్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా, జస్ట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ టు షీటీస్. దే విల్ గెట్ రిపల్స్ ఇన్ దర్ హార్ట్, భయపడి వణికిపోతారు. హలో షీ టీమ్స్, హలో డయల్ 100, we are calling from Falana bus stop, I am here, I am worried, somebody might reach me, chalu paaripotaru vallu. All these people are practicing. This is not first time I am telling. People are practicing that, and they come to us with smiling faces. Madam, we cheppinattu chesamu, this happened. They ran away. So atla you should try to safeguard yourself. Chinna life saving techniques నేర్చుకుంటే ఎప్పుడు తప్పు లేదు. వర్స్ట్ కేస్ లో ఇట్ మైట్, యూ హ్యావ్ సీన్ దిశా కేస్, రైట్? చిన్న టెక్నిక్స్ మనకి ఏమైనా వచ్చుంటే, అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లికి ఫోన్ చేసి ఏడ్చింది, విన్నారు కదా మీరు అందరూ. అప్పుడు చెల్లికి ఫోన్ చేసి నాకు భయం అవుతుంది, అదే ఇది ఫోన్ చేసి షీటీమ్స్ కి ఫోన్ చేస్తాను, ఇక్కడ 4 ఉన్నారు ఎంబడి పడతా అంటే వాళ్ళకి ఎంత భయం వేసేది. మీకు అతను చిన్న టెక్నిక్, బట్ పాపం అమ్మాయి షీ లాస్ట్ లైఫ్. మనం ఎవ్వరం కూడా ఆ రోజు తిండి కూడా తినలేదు. Everybody felt as if it happened to our close family member. అవునా? అమ్మాయి ఏమైనా తప్పు ఉండిందా దిశా కేసులో? Such a sweetheart she is, such a very humble girl, nice girl, but we had to lose her. ఇలాంటి చిన్న టెక్నిక్స్ మీరు షేర్ చేసుకోండి అందరితో. షీ టీమ్స్ మేడం చెప్పారు మాకు అని షేర్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ సీ ద వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దెన్ what does she teams do? సరే, ఇవన్నీ నేను ప్రివెన్షన్ చెప్పాను. ఫస్ట్ కరెంట్ సినారియో, వాట్ ఆర్ ద ట్రెండ్స్ చెప్పాను, am I right? దాని తర్వాత హౌ టు ప్రివెంట్ సచ్ కేసెస్ అని చెప్పాను. దాని తర్వాత హౌ టు రియాక్ట్. అన్ని పాటించిన తర్వాత కూడా దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు అస్ మ్యామ్, మేము నిజంగా మంచి అబ్బాయి మ్యామ్ అతను, బట్ ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్తే, then what to do then మా ఇంట్లో చెప్పాను, ఫ్యామిలీకి మ్యారేజ్ అని చెప్పి they are not okay, they are not saying okay, so now we will go అని చెప్పేసి ఏదో అంటే చీటింగ్, వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి వదిలేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు అమ్మాయి. మా 100% you have to raise your voice, 100% you have to report to she teams. You need not inform your parents. ఒకవేళ పేరెంట్స్ కి చెల్లిస్తే వాళ్ళకి ఏదో హార్ట్ అటాక్ వస్తుందని కొంతమంది అమ్మాయిలు చెప్పరు, కొంతమంది మా నాన్న సూసైడ్ చేసుకుంటారు, మా పరువు పోతుంది. ఓకే, వీ టోటలీ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎవరికి చెప్పకండి. హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ షీ టీమ్ ఈమెయిల్ కి పంపించండి. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. చాలా మంది అమ్మాయిలకి ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకు కూడా తెలీదు ఆ అమ్మాయికి ప్రాబ్లం వచ్చింది, అయిపోయింది, సాల్వ్ చేసేసాం కూడా. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిపోర్ట్, హౌ విల్ వి సాల్వ్? హౌ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ us to solve? Am I right? So definitely you have to report. Otherwise మీరు రిపోర్ట్ చేయకపోతే మీ లైఫ్ అయిపోయింది. అండ్ దిస్ విల్ బి మోటివేషన్ టు ద ఫ్రాడ్స్టర్ టు రిపీట్ ద సేమ్ ఫ్రాడ్స్ అగైన్స్ట్ అదర్ ఉమెన్ ని కూడా ఇలాగే చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఎలాగో పోలీస్ కి పోరు అని భయం పోతుంది వాళ్ళకి. ఓకేనా? సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు ద పోలీస్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. సో షీ టీమ్స్ లో బ్యూటీ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్క షీట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ 100 అండ్ అబౌవ్ షీ టీమ్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద స్టేట్. ఓకే, మా ప్రతి ఒక్క టీమ్ కి ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఆ ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ వాట్ దే విల్ డూ, దే ఆల్ ద టీమ్, ఒక్కొక్క షీ టీమ్స్ లో 5 members ఉంటారమ్మా. ఆ 5 members లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ విల్ బి విమెన్ డెఫినెట్లీ. సో దే క్యారీ ద డిస్క్రీట్ కెమెరా. Nobody knows that they are police officers. They will be in mufti, not like me in uniform. They will be in civil dress. సివిల్ డ్రెస్ లో ఉండి ఒక కెమెరా పెట్టుకునే ఉంటారు. వాళ్ళు తిరుగుతారు, నార్మల్ పీపుల్ లాగా ఉంటారు బస్ స్టాప్ లో. దే విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ క్యాచ్ చేసి గల్లా పట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ నుంచి బాగా పూజ చేస్తాం అతనికి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ షీ టీమ్స్ డస్. Apart from all these awareness programs which you are participating now, we catch them red-handed. ట్యాప్ చేసి పట్టుకుంటాము. అమ్మాయికి మోసం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మా దగ్గరికి వస్తే నేను కూడా వాడికి కాల్ చేసి మాకు కూడా ఒక జాబ్ ఆఫర్ ఉందా, ప్లీజ్ మాకు ఇవ్వరా, మాకు కావాలి జాబ్ అని చెప్పేసి వాడిని పిలిపించి వాడిని పట్టుకొని మంచిగా తన్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, జైలుకి పట్టిస్తాం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ రాంగ్. Don't commit suicides. That is a foolish act. You have so much of wonderful life. Life is very, very beautiful. We should all thank God for giving us human life. మనం ఏదో అనిమల్ ఉంటే they can't even speak, they can't even talk, they can't even ask their needs. అదే మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ ఇచ్చారు దేవుడు. అప్పుడు అల్లాకి శుక్ర్ గుజార్ ఉండాలి మనం. అర్థమవుతుందా? సో అంత థ్యాంక్ఫుల్ ఉండాలి మనం. సో డెఫినెట్లీ you have to raise your voice. Definitely you have to be alert, you have to be very cautious, you have to spread good, not bad, and you have to spread awareness wherever you are. You try to help. నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ని కదా మేడం, నాకు జాబ్ లేదు కదా, నాకు జీతం లేదు కదా, నేను ఎవరికి ఏం హెల్ప్ చేయలేను కదా. నో, by sharing this also you can help so many people by avoiding them problems. So be strong, contribute to the development of nation, think big. ఏదో మీ గల్లీలో ఉండి నేనేం చేస్తాను మా ఫ్యామిలీకి, డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్. ఐ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద నేషన్ అనుకొని అంత పెద్ద డ్రీమ్స్ పెట్టుకొని ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ మల్టీ టాస్కింగ్, విమెన్ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ మల్టీ టాస్కింగ్. మగవాళ్ళు అన్ని పనులు చేయలేరు. మేబీ ఫిజికల్ గా వాళ్ళు ఎక్కువ బరువులు ఎత్తుతారేమో మనకన్నా, బట్ we are known for multitasking. N number of things we can do at a time. అదంతా కూడా కూడగట్టుకొని మనం పొటెన్షియల్, ఇఫ్ వీ కెన్ ట్యాప్ అవర్ పొటెన్షియల్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్, యూ విల్ బి అమేజ్డ్ టు సీ యువర్ స్కిల్స్. ఐ నెవర్ వెంట్ టు గ్రౌండ్ ఎట్ ఆల్. నేను ఎప్పుడు ఒక గ్రౌండ్ లో పరిగెత్తలేదు అసలు నా లైఫ్ లో కూడా. ఎప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ స్టడీయింగ్ ఆర్ సంథింగ్, రూమ్ లో ఉండి చదువుకోవడం అంతే. కానీ బట్ when I got into this job, I was amazed to look at my own potential. I was climbing trees. One second.
So hope you got what I said. So I was telling about my potential. I never did any exercise when I was in school or college. I always preferred reading books or whatever. But when I became a police officer, I was shocked to see my own potential, that I was climbing trees, I was climbing the rocks, I was doing 10-kilometer run, I was doing what not. So every one of us are blessed with all the potential. It is we who have to tap that. We have to extract that. Don't sit idle. Don't make your small boundaries. Think big and think, how can I contribute to the nation? Start from today and share everything with your well-wishers, share everything with your parents and teachers. And here, let me tell you, parents and teachers have huge role other than academics. That's why I congratulated this management, Reddy College Management, RBVRR College Management, because if you concentrate only on academics, there are so many colleges and there are so many, that they can study on their own also. But kind of awareness which they get out of these sessions, that is unmatchable, unmeasurable. You cannot be measured. IIT students కూడా చాలా మంది సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? దే ఆర్ నాట్ నోయింగ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్. ఒక్కరోజు ఫెయిల్ అయిపోయేసరికి సూసైడా? ఒక్క అబ్బాయి మోసం చేసేసరికి సూసైడా? వాట్ హ్యావ్ యూ లెర్న్? యూ హ్యావ్ నాట్ లెర్న్ లైఫ్ స్కిల్స్. యూ డోంట్ నో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. యూ జస్ట్ నో ఓన్లీ అకాడమిక్స్. మ్యాథ్స్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సాల్వ్ చేస్తాము, సైన్స్ లో ఏది అడిగినా చెప్తాము. దిస్ ఇస్ నాట్ లైఫ్. సో మీరందరూ కూడా మీ అకాడమిక్స్ తో పాటు డెఫినెట్లీ అవుట్లుక్ పెంచుకోండి. మీరే కాదు, మీ చుట్టాలు, మీ ఫ్యామిలీ, క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఎంతమంది మీరు రీచ్ అవుతారో పిల్లలకు కూడా చెప్పండి. చిన్న పిల్లలు సెక్షువల్ అబ్యూజెస్ కి గురవుతున్నారు. మనందరి తప్పు మనం షేర్ చేయకపోతే. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ చిన్న పిల్లలకి ఒక 2 నిమిషాలు చెప్తే ఏం పోదు. దట్ యూ కెన్ డూ, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు టేక్ ట్యూషన్స్. జస్ట్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్. You are living in a society, wonderful society, wherein you are enjoying so many things. At the same time, you have to contribute also wherever you are living. Okay? So with this positive note, I am running out of time. Sorry. I would love to interact with all the students, but our busy schedules. Hope you understand. So you can share your comments in the comment box, whether it was useful or whether you learned something out of this, or if 1 or 2 students can speak out, then it would be great. Management can ask them somebody to share their feelings. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable information on women's safety with live exams. Now I request girls, if you have any doubts, you can post it in chat box or you can ask ma'am directly. Wonderful question. Thank you, madam. Thank you, Rajni garu. Ma'am, can I ask one question? Yes, go ahead. Yeah, great session, ma'am. Useful and very much First, you knowledgeable. better switch on your camera. Oh, sorry, ma'am. Yeah, Chepandi. I'm not well dressed today. Oh, it's okay. However you are, women are beautiful. Yeah. Okay. So wonderful, useful and knowledgeable session, ma'am. You have given awareness on ignorance. Great. And how to protect, how to react, and how to improve our outlook. Really very much necessary to our students. So I have 2 questions, ma'am. One is, she teams are restricted to cities or any other like villages and districts also? One question. Yes. And the other one, you are working as a Bharosa, she teams and Bharosa. We would like to know something about Bharosa. Oh, Bharosa is altogether a new session. Once more we will have that session. You will be amazed and you will be impressed to learn about Bharosa. We will have one more session because it takes minimum 1.5 hour time to explain Bharosa. To cut short, I would like to give insight. Is like ఒకప్పుడు పోక్సో కేసెస్ కానీ రేప్ కేసెస్ కానీ అయినప్పుడు victim used to go to the police station where all the men were there. And it was very difficult for them to explain what happened to them. ఏం జరిగింది అని చెప్పడానికి again it was re-victimization. అర్థమవుతుందా? లైక్
మాకు ఇలా రేప్ జరిగింది, మాకు ఇలా ఒకడు వచ్చి ఇలా చేశాడు. దట్ వాజ్ వెరీ ట్రామాటిక్. ఫస్ట్. సెకండ్, మాకు రేప్ కేసెస్ అయినా కూడా, పోక్సో కేసెస్ అయినా కూడా, దే హ్యావ్ టు బి టేకెన్ టు ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అండ్ get the vagina nunchi swabs collect cheyali, that physical intercourse happened అని చెప్పి. It was such a traumatic experience in the government hospitals, and they were kept waited for long hours for the vaginal swabs to be collected, and వాళ్ళ clothes, వాళ్ళ pants, వాళ్ళ panties ఇది కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన కోర్టులో ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. అది కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకునే వాళ్ళు, అలా పంపించే వాళ్ళు వాళ్ళని. సో దే వర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లెగింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో. సో ఇంత హారబుల్ కండిషన్స్ దగ్గర నుంచి మన భరోసా సెంటర్ లో ఏంటి అంటే, నేను హెడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు భరోసా సెంటర్ అండ్ షీటింగ్స్ కి. ఆల్ ద సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ అ పోక్సో victim and rape victim are provided under one roof. This is the high-tech culture, high-tech infrastructure ఉంటుంది భరోసాలో, wherein you get all the services. ఇక్కడే డాక్టర్ ఉంటారు, ఇక్కడే కౌన్సిలర్ ఉంటారు, ఇక్కడే స్వాబ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడే సపోర్ట్ పర్సన్స్ ఉంటారు, ఇక్కడే ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోతుంది, పోలీస్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ అవుతుంది. దే నీడ్ నాట్ గో టు ఎనీవేర్, and all of us are women here. So we give them so much warmth, we give them so much to get them out of the trauma, so that they explain everything. And we have special POCSO code, wherein all courts laga ipu Nampalli lo chala courts ఉన్నాయి. అలా మర్డర్ కేసు అక్యూజ్డ్ అన్ని కేసెస్ డీల్ చేయరు ఇక్కడ. ఓన్లీ POCSO కేసెస్ చేయడంతో మనకి ఫాస్ట్ గా అవి బెంచ్ పైకి వస్తూ ఉంటాయి. ట్రయల్స్ కి రావడంతో ఏమవుతుంది, మనకి ఇవాళ ఎఫ్ఐఆర్ అవుతే విత్ ఇన్ 3 months జడ్జిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ జడ్జ్మెంట్ రావడం వల్ల ఈ డిలే అనేది ప్రొసీజరల్ డిలే తగ్గించడంతో అక్యూజ్డ్, దోస్ హు హావ్ కమిటెడ్ ద ఆఫెన్స్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద విక్టిమ్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, మనకి నార్మల్ కోర్ట్స్ లో ఉంటే ఇవాళ కేసు అవుతే ఏదో 3 years కి ఏదో హియరింగ్ వస్తాయి. అవి హియరింగ్ వచ్చే లోపల వీళ్ళకి ఏమవుతుంది, మనకి ఎలాగో 3 years అయిపోయింది, మనకు జడ్జ్మెంట్ రాదు, ఏం రాదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఒక నిస్సహాయ స్టేజ్ కి పడిపోతారు. అవతల నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని చంపేస్తాము, లేకపోతే మీకు జాగా ఇస్తాము, మీకు బంగారం ఇస్తాము, మీకు ఇల్లు కట్టిస్తాము, మీరు మా పేరు చెప్పకండి అంటే వాళ్ళు ఏమవుతుంది, ఎలాగో మనకి ఇక్కడ దొరకట్లేదు జస్టిస్, వీళ్ళేమో డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు, సో బెటర్ టు టేక్ దట్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఆల్ దిస్ got rid of after Bharosa has come. So this is a wonderful service, and this is nowhere in India except in Telangana. Bharosa Center is one of its kind. She-Teams also. She-Teams is nowhere in India. She-Teams and Bharosa is one of its kind initiative. I'll call you, Amma. I'll call you. Huh? No, we'll pay 10 now. We'll pay 10. So, it's first of its kind initiative in. So, it's first of its kind initiative in the entire India. You know what? Every day, కొచ్చి నుంచి వస్తారు, కేరళ నుంచి. కేరళ ఇస్ ద మోస్ట్ లిటరేట్ కంట్రీ కదా, అక్కడ స్టేట్ కదా, అక్కడి నుంచి కూడా మనకు వస్తారు. యూపీ, ఉత్తరాంచల్, గుజరాత్, అందరి దగ్గర నుంచి మన భరోసాకు వచ్చి అసలు మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, ఇంత మంచి వర్క్, ఎలా షీటింగ్స్ రన్ అవుతుంది, ఎలా భరోసా రన్ అవుతుంది, ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారని దే ఆల్ టేక్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. నౌ ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర అన్ని 7 states లో స్టార్ట్ అయినాయి భరోసా అండ్ షీటింగ్. And coming to your first question, Vani garu anukunta, she-teams are there not only in Hyderabad state but all the districts of the Telangana. Hope I answered your question. Yeah. We have Bharosa session once more. Okay. Right. All the students can share your feeling in your chat box. Management can request the students to share. Yes, ma'am. Girls, you can give your feedback in the comment section. And also, if you have any doubts, you can post it there and also ask ma'am directly. Ma'am, I have a question for you, ma'am. Ma'am, matrimony sites lo okavela wrong qualification post chesi, that if we get to know after marriage, then what we can. Cheating 417, 420 case avutundi. So definitely they will be taken to task. FIR chestam. Okay. Thank you, ma'am. Girls, any questions? Ma'am, this is Kavita from Department of Botany faculty. Ma'am, please, you can share your number if you don't mind to our students in the chat box so that they can get into your number. If any case, personally, if they want to interact with you,
I hope they can. Definitely, I'll share with your management. Definitely. Yeah. Thank you so much, ma'am. Ragapriya, it was much useful session with great enlightenment. Thank you, Ragapriya. Nishita, thank you. Thank you, ma'am. You can collect the feedback and send it across. Yes, ma'am. Also, you can share it. You have sent your email through email, right? You have sent your request email. Yes, ma'am. You can share your feedback there as well. Okay. Yeah, okay. Now I request Dr. A. Kavita ma'am, Assistant Professor, Department of Botany and Food and Nutrition, to propose vote of thanks. Thank you, Kirti. It's my privilege to propose vote of thanks today for the webinar on women safety issues. I, Dr. A. Kavita, Assistant Professor, Department of Botany and Food and Nutrition. My heartfelt thanks to you, ma'am, Mrs. Sirisha Raghavendra, Additional DCP, She Teams Hyderabad, for accepting our invitation in spite of your busy schedule, ma'am, and presiding over the session. At outset, I thank our Secretary cum Correspondent, Professor Sudarshan Reddy sir, and Principal Dr. J. Achita Devi ma'am for their continuous support and encouragement. And I also thank our respected Head Department of Botany, Dr. Rajni ma'am, for organizing such a beautiful session. And I thank our resource person, Mrs. Sirisha Raghavendra ma'am, for enlightening our students with so many topics, like the topics which are dealt from the threats of the woman life, right from the womb to the tomb. Really, ma'am, that quote was a very good quote. It was really the women are suffering from so many problems, right from the birth to the death. Yes, ma'am. Really, that explanation was very good. And the different case studies on different issues, you explained it to our students very like pleasantly. You have explained, ma'am. I hope all our students will get into that and they can prevent themselves and they can accept your preventive measures, what you explain, and implement in their due problems. And I also thank all our teaching staff of Botany and Food and Nutrition for attending today's session. And I also thank all our students for your patience listening to the words what ma'am has explained. And at the end, I thank our organizer, Kirti, for giving me this opportunity for proposing vote of thanks. Thank you very much, ma'am. Thank you, Kirti. Thank you, one and all. Good day. Thank you, ma'am. Thank you, Sirisha, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Andarki thank you. Girls, I have posted feedback form in the chat box. Please fill the feedback form. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.